pretending to be either a management or employee representative. Okay. So if you could introduce yourself, okay, and let's see what role I've got available for you. Mohammed is not coming, so you could be car fleet coordinator. Car fleet Coordinator, yes, Elena will show you. And if you want, all right. perhaps, is it French your language? Yes. Okay, this morning we don't have French. I know, but So maybe if you can speak in English and explain to us which country you're coming from, okay?
Good morning, ladies and gentlemen. This is an honor that you are gathered here. I am really happy to see everyone's faces. We see each other every year at this annual plenary meetings. I know you were traveling last night and you might be tired, but I'm really pleased to see everyone. And before we do what we do at these meetings, so introduce ourselves, do the tour de table, I just would like to share with you something that I was thinking of this morning when I was preparing for our meeting. I remember back in 2015 when we met actually in this very room to sign the agreement. Whenever some of you were part of the special negotiating body that actually negotiated this very agreement that we are using now for the European Works Council. Some colleagues are not here, but it was a really great moment for our company. And although our company has got main headquarters in the United States, we've got different companies across European Union. Hence, this European Works Council is so important that we can consult and inform on the transnational matters at these plenary meetings. So again, I'm really pleased, and it's been now since 2015. I would say this is probably the fifth annual plenary meeting that we gathered. So far we have worked, we cooperated, when we consulted and informed you, when we exchanged information, when we opened the dialogue, it was always in the spirit of mutual trust and mutual cooperation. So I really hope that this will be the case for the future. Talking about the future, I'm not sure if you watched the news, but obviously you know that we had the law that we are using for this European Works Council meeting is the English law. So it is very difficult time for us because and probably we can avoid the B words, I mean Brexit. Brexit will have an impact on our European Works Council, and I can assure you that we are working very hard to come up with different scenarios and different options and possibilities what to do when Brexit happens. And just to remind you, the UK is due to leave the European Union on the 29th of March. And for those of you who are following the news and following the politics and all the developments, still the situation is quite uncertain. So we can't really make a final decision unless we know what's happening. But I'm sure the Brexit will be mentioned again. And for our sector, for our industry, what's very important is all the technological developments. Therefore, we invited some experts today. So not only you're going to hear about our current business situation and our situation on HR and headcount and all the acquisitions and how we are expanding, but also we are going to hear about some developments in the sector. We are going to hear about driverless cars, electric cars, and I'm sure you will agree that our sector is closely linked with all those developments. But before we start officially our agenda, and we did send you the agenda 4 weeks ago, as stated in our agreement, and I'm sure you were able to get familiar and send your comments and your contributions. So you're familiar with the agenda, but before that, something very important. I've been told there will be no fire alarm today. So if we hear fire alarm, we need to evacuate. We need to all follow the signs and gather outside the building on the other side of the road, near the pub called The Globe.
The languages and interpreting facilities, just to remind everyone gathered at this table, we've got interpretation available into Spanish, into Italian and into English. These three languages we were informed that will be needed for today's meeting, and we have secured the interpretation facilities as we have done for the last meetings, obviously. And I know you had also a select committee meeting where you were discussing some points for this agenda, so and select committee passed us some comments. Therefore, you will be probably very well prepared for it. Minutes. I've been told that Magda will be taking some minutes. So minutes will be available initially in English, and then they will be translated into respective languages, the same as our agreement states. And just to comment the agenda for today, as you have noticed, we've got two parts. First part will be a series of presentations about the business performance, about the headcount, and about the developments. Then we will have a short coffee break. And after the coffee break, the employee representatives will be able to talk and discuss some of the points that we will be presenting this morning. And then we will meet again. And the employee representative meetings will be chaired by Roberto Foz, who is the representative of employees, and also he's a member of the select committee. So before we start with all the presentations, I would like you to introduce yourself. If you can tell us your name and the country and which site you're coming, because you know we've got so many sites, and I can see some new faces here as well, so it will be nice to get to know each other. I want to remind you that we actually have a very nice dinner planned this evening, so you will be able to get to know each other. But let's start from some introductions. So perhaps I start from my right. I'm so sorry. I forgot that I can't speak French, and I must say that I resent this, and I do hope that in future there will be facilities to enable me to speak in my own language. However, I shall have to struggle with English, and so I just wish to say that, as you probably know, I'm a project coordinator, and this is since projects abound, it's a fairly heavy responsibility, which I assume to the best of my ability. Thank you for your attention. Thank you very much, Michelle. I did make a note about the request for the language, but you will need to let the select committee in the future know, and they will be able to pass the comments on the languages, but we will make sure we can facilitate that in the future. Thank you. I shall most certainly deal with the select committee and insist on this point. Thank you. Thank you for recognizing that it is important. Good morning, everybody. My name is Lilia Smith. I come here from Russia, and I'm very much looking forward to this discussion today because I would like to take some good practice, take some notes, have some, discussions with you about the union, and also take it back to my place. So I'm representing the legal company from the Russian Federation. Thank you. Hola, buenos días. Mi nombre es Jenny Hernández y vengo de las Islas Canarias representando a Digital Solutions. Creo que es una empresa que necesita estar dentro de la normativa europea y por eso estamos aquí hoy para poder sacarle partido a esta reunión. Muchas gracias por tenerme aquí en esta mesa con ustedes. Buongiorno a tutti, mi chiamo Renata Milli e vengo da una bella città che si trova in Italia, ovvero da Torino, e
lavoro all'ufficio viaggi. Grazie. Hello, my name is Magdalena Brzeszcz, and I'm a logistics coordinator, and I come from Poland. Buongiorno a tutti, sono Elena Ferrara, sono la responsabile delle risorse umane e vengo per la regione EMEA e vengo dall'ufficio di Milano. Good morning, my name is Mohamed Boumid. I'm the car fleet coordinator for England and Wales. Bonjour, donc moi je m'appelle Danielle Dayer et je représente oui, un problème. I'm very sorry, Danielle. It's very nice to have you with us, but we don't have facilities available to interpret. Ah non, mais ça n'est pas France, possible. Quel scandale. Alors je dois parler en anglais. Yes, please, if you could. Okay, so my name is Danielle Dayer and I represent the Union for Borders, Immigration, Customs. As you know, the custom officers in France are on strike. We are here to protest and have our voice heard. Okay? Thank you very much, Danielle. We really appreciate you taking that effort and speaking in English. Thank you. Yo soy André Gobet, vengo de Estados Unidos y soy el director de ventas de Visteon y espero hoy poder darles algunos números del rendimiento comercial de nuestra empresa. Muchas gracias. Hello everyone, I'm a process analyst. My name is Idaya Saada. I'm from Paris in France and I represent Eurostar, so I have the pleasure of knowing Daniel. Thank you. Hello, I'm sure most of you know me already. My name is Roberto Voth. I'm from Germany, from the site in Mannheim. I'm also a union rep for IG Metall, my union. And well, I how do you say in English? I don't want to look for the fly in the ointment, but it is there and you've heard it already. The select committee made a request. We've got under the agreement, we've got the rights 8.5. If you look at your agreement, you will find it on page 7 of the agreement, 8.5 and C. Point C, you see the interpreting and translation requirements for the meetings will be communicated by the select committee, and we did that. I don't know whether the email got lost, but you can see now we are having problems. We have no French, no German, and no Polish. So we'll try to speak English. It's not ideal, and maybe our substitutes will not be able to speak English. So I think it's important to come back to that point. We need a translation and an interpretation. And maybe also a little thing. Yes, thank you. We got the agenda. But in the agreement, if you look at point 7.4 in the agreement, it clearly says that the invitation shall be submitted by the central management at least 1 month in advance. Well, I'm sorry, I didn't get it 1 month in advance. I think I got it last week, and even then it was just by chance. So please, maybe we can organize these things better so we can have a good, productive meeting. Mm-hmm. Thank you, Roberto. I really appreciate all your comments, and let me address them one by one, okay? Because I couldn't agree more with all of you that the most important thing at these meetings is communication. You know, we are talking about the information and consultation processes, but these will not be possible if we can communicate. So let me go back to point 8.5.
And C, the interpreting and translation requirements for the meetings. Yes, that's true. We did, in 2015, when we signed that agreement, we did say this will be available. I believe at that point we had less languages, less demand for all the languages, hence only interpretation into Spanish, Italian and English. However, could you just tell me which languages did you require for that meeting when select committee sent us the request, and who did you send it to? Because I would like to actually take it up with the responsible person. Yeah, we definitely requested French and Polish. On this occasion I said, okay, I will speak English. But my substitute, who will be here next time, does not speak English very well, so we will need German. And I sent my request to Catherine in the HR department. To Catherine. Thank you very much, Roberto. Let me assure you, your English is much better than my German, so I'm really pleased you were able to join us today and speak in English. And I do take your point for Polish and French. I'm going to check during our break, because I know you've got employee representative meeting after the coffee break. Let me double check, because I think we've got a quite capable team of interpreters here, and it might be that actually one of the interpreters has also got French in their combination. So it might be possible, Danielle. I really, we really want to make sure that you can communicate and you can exchange your views and good practices in the languages that you feel comfortable, because we know English is a lingua franca, but we feel very Finally, comfortable. we are one, we are two, we are three, we are four. 4 people cannot speak English very well. It's not very well organized here. And our Polish colleague. Okay, well, when we will have a coffee break, let me take it to Catherine. I'll double check exactly what happened, if it's just a problem of the email that got lost or what happened exactly, because I know we've got budget for interpreting facilities, so we will make sure that whenever your substitute comes next year, that we will have also German. So that addressing your point number 1, and point number 2, you did mention that you only received an email invitation last week. This is not acceptable, to be fair. I'm saying that because we all have very busy agendas, so it's difficult to plan the travel. I'm sure you were traveling from Germany all the way to London, right? Today, so we are really grateful you were able to make it, just knowing that with 1 week in advance. I would need to double check what happened, because we did send, and we always oblige with these requirements from point 7.4 in our agreement. Let me just read it out again, just to make sure we are all on the same page. The invitation to the annual meeting, which shall contain the place and date of the meeting, shall be submitted by the central management at least 1 month in advance. And I don't know if anyone else received the invitation that late, or maybe it was the problem with the Germany. J'ai rien, moi. Moi, j'ai rien du tout, hein. Do you have something? No. No, I have nothing. Nothing. No, sorry. No, je n'ai rien reçu. I'm sorry. I keep forgetting. No, I haven't received anything. Okay, this is probably a problem bigger than I had imagined, but as I said, I will make sure in the coffee break that I will clarify what happened. As well, I will check the French interpretation, because I can't guarantee German, and unfortunately I can't guarantee Polish, but I think one of our interpreters has got French in her language combination. I will need to call the agency that booked the interpreters today and double check that, okay? Or speak maybe to the chef d'équipe, and we will make sure that you can freely communicate during the second part of our meeting. I would like to ask if you've got any more questions or any more points that you wish to address, anything from the minutes from last year, or anything that transpired from the select committee meeting. Okay, I'm glad there were no other problems to address. In that case, we can move to our first presentation. André
who is the sales director, traveled all the way from the United States, is going to shed some light on the performance of our company. André, over to you. Gracias, Eva. Es agradable ver la eficiencia con la que se están solucionando los problemas de lenguas que tenemos hoy. Yo, para ser positivo, por una vez debo decir que no he tenido ningún problema con los correos electrónicos ni la información, entonces muchas gracias por esto. Quizá es una excepción en vez de la regla. En fin, primero de todo quisiera empezar por decirles gracias por invitarme a esta reunión del Comité de Empresa Europeo. Debo decirles, pero, que me siento un poco fuera de lugar, ya que este tipo de reuniones no suelen ser habituales en la sede de nuestra multinacional, Estados Unidos. Quizá les sorprenda al decirles que soy estadounidense y que me oigan hablar español. Pero me permito esta pequeña indulgencia, ya que me han informado que hoy disponemos de intérpretes que transmitirán mi mensaje a las distintas lenguas de todos los que están presentes, algunas excepciones hechas, por supuesto. Me siento fuera de lugar, pero muy interesado en descubrir este tipo de comités de empresa, ya que creo que pueden ser muy constructivos para unificar los esfuerzos de muchas franquicias que tenemos en nuestra empresa en un único plan de acción. Por si algunos aún no relacionan la talla de nuestra empresa, les voy a decir o recordar que contamos con más de 10.000 empleados en 18 países distintos, siendo el Reino Unido uno de ellos, por supuesto. Voy a empezar por decirles también que llevo en esta compañía 12 años, que empecé como un simple administrador de ventas y que he ido escalando posiciones desde entonces. Y les digo que desde que firmé el contrato no he visto un solo año en el que nuestras ganancias no hayan crecido respecto del año anterior. Por supuesto, esto se relaciona con el rendimiento comercial de nuestra empresa, que por desgracia me toca a mí presentar. Son muchos números y espero no aburrirles demasiado. En fin, vayamos adelante. Nuestras ganancias no han sido pocas. Pueden ver ahora en pantalla la evolución de las mismas. Hemos pasado de 10,6 millones de euros en el año 2007 a casi 20 millones de euros en el año 2013, y esto es solo en ganancias. Y además a 30,3 millones hace 2 años. Nuestras ganancias provienen de distintos sectores que cubre nuestra multinacional, desde el desarrollo de inteligencias artificiales que asistan a conductores, a las ventas de sistemas de información y análisis, e incluso a cuánta distancia tiene nuestro parachoques del coche trasero cuando aparcamos. Podemos incluso ver, gracias a nuestra tecnología, cuán eficiente está siendo nuestro viaje a nivel de gasolina. Nuestra empresa engloba cualquier sistema electrónico que puedan encontrar en el salpicadero de sus vehículos. No en vano, somos la única compañía dedicada exclusivamente a proveer sistemas electrónicos para vehículos automatizados y eléctricos. Nuestra tecnología permite fortalecer el vínculo entre conductor y vehículo y entre conductor y pasajeros. Pero me estoy yendo por las ramas. Como les estaba diciendo, y como han podido ver en pantalla, nuestras ganancias han sido cuantiosas hasta ahora. Y eso me permite afirmar con certeza que si seguimos a este paso, fácilmente podríamos llegar a los 50 millones de ganancias para el año 2021. Y les aseguro que ese es nuestro objetivo ahora mismo. Si mi afirmación les parece una locura, solo tienen que fijarse en estos números que les muestro ahora en pantalla. Tenemos un crecimiento orgánico de ingresos de entre el 4 y el 6% anual. Además de eso, nuestros gastos de operación se reducen cada año,
lo que se traduce en unos márgenes de operación que cada vez mejoran más. O se pueden fijar en estos otros números, que reflejan la ratio de crecimiento y rentabilidad. Desde el año 2013 al año 2016, la media de crecimiento orgánico de las ventas netas era del 2%, solo del 2%. En los últimos 2 años, esta media ha saltado del 2 al 7% por cada año completo. Además de eso, a la derecha, pueden ver que nuestras ganancias ajustadas por acción han crecido desde el 3,31 en el año 2014 hasta el 5,55 en el año 2018. Eso refleja un crecimiento del 15% de la tasa de crecimiento anual compuesto de nuestra multinacional. Pero este crecimiento orgánico en las ganancias no se debe simplemente a un modelo de negocio basado en las ganancias de ventas, ni siquiera en el incremento de los precios debido a la reducción del coste de producción. Este crecimiento orgánico es un reflejo de la diversificación de nuestra inversión. Nuestra estrategia de balance de capital se centra en diversos puntos que nombraré a continuación. Perdón, aquí estoy. Pueden ver a la derecha que tenemos varios puntos. El primero es la fusión y la adquisición estratégica de empresas que ayuden a aumentar el valor de nuestras acciones y de nuestros productos. El segundo se basa en la recompra de acciones emitidas por nuestra propia empresa. El tercero se basa en el incremento de dividendos debido al previamente mencionado incremento de las ganancias. Y por último, nos basamos en un flujo de caja libre en muy buen estado, que nos permite medir nuestra rentabilidad y determinar estas mismas ganancias de las que tanto les he estado hablando. En paralelo con los distintos puntos de esta estrategia de balance de capital, también apuntamos hacia una reducción anual de gastos de operación. Una reducción que aspiramos, como pueden ver en pantalla, a que sea tan solo del 16% de nuestros beneficios este año. Una reducción que hemos conseguido que baje ya del 18 al 17% de los gastos de operación en lo que respecta a ventas. Como pueden ver en pantalla, para llegar a este número, contamos con distintas medidas que ya hemos estado estableciendo en nuestra empresa. Entre ellas, a la mano derecha pueden ver que estamos reduciendo el número de subcontratas en lo que se refiere a informática de empresa. Es decir, que para los servicios de apoyo técnico estamos contando cada vez más con nuestras propias redes, en lugar de externalizarlo a través de terceros. Y en esa misma línea, queremos mantener el gasto de investigación y desarrollo al 5% de las ganancias anuales, para así poder seguir dando soporte a distintas iniciativas de crecimiento que puedan surgir en el seno de nuestra multinacional. Desde el departamento de ventas que hoy represento aquí, en esta reunión, creemos que estas dos estrategias son clave para el cumplimiento de la reducción que he mencionado hace apenas unos instantes, la del 16%. Y es aquí donde llego al final de mi larga presentación sobre números y porcentajes y estrategias. Espero no haberles perdido por el camino y que sepan más o menos hacia dónde se dirige nuestra empresa a día de hoy. Si no ese es el caso, entonces les daré algunas pinceladas generales de a dónde queremos llegar como empresa. He aquí la visión de futuro que el departamento de ventas tiene para Visteon. Queremos eliminar los tacómetros analógicos, los velocímetros de aguja,
los termómetros y los indicadores de nivel de gasolina retroiluminados. Queremos convertir el tablero de instrumentos en una simple pantalla intuitiva y completamente automatizada. Queremos simplificar el salpicadero de los vehículos privados hasta el punto que no sea necesario tener un librillo de instrucciones para el mismo. Queremos que el salpicadero del vehículo sea un asistente a la conducción, que ayude a mantener la concentración y que no sea una distracción. Queremos que el futuro de la automovilística, de nuestra automovilística, sea el de los vehículos sin conductor. Visteon quiere estar en la primera línea de la innovación, sobre todo en lo que se refiere a sistemas de transporte privados. Quiere que todas sus subsidiarias y franquicias, americanas, europeas, da igual de dónde sean, compartan esta misma visión que tenemos en Massachusetts, Estados Unidos. Les aseguro que esta visión solo se puede ver cumplida con el continuo crecimiento y expansión de nuestras franquicias. Espero haberles inspirado y que compartan hoy sus propias ideas para que podamos seguir avanzando juntos hacia el futuro. Y si no ha sido así, espero al menos que mi presentación sobre el rendimiento comercial de Visteon les haya sido más leve y entretenida que si solo hubiese consistido en una retahíla de números y cifras y porcentajes. Por supuesto, si les queda cualquier otra duda, no se retracten y por favor, háganme las preguntas que quieran. Estoy aquí para responderlas. Muchas gracias. Thank you very much, André. It was quite a long presentation, and indeed it was full of numbers. I know you have to get back to the States. I know you are now traveling to Heathrow. Hopefully the underground works okay and you will be able to get there on time. But thank you very much for that presentation. We will come back to you with some questions if we've got any. And I'm conscious of the time, and I know that you will have your own presentation, your own discussion with employee representatives. So let me just conclude saying that I'm really pleased to hear such a future vision that André painted to us, and also the very positive outlook. This is really reassuring, especially in current climate. But without any further ado, we will now move to our HR manager of EMEA, Elena Ferrara. Elena, would you be able to give us some insight into the headcount and all the acquisitions and other changes that are happening within our group? Sorry. Oh. Yes. Buongiorno a tutti i delegati e ringrazio il collega per la presentazione, e anch'io purtroppo dovrò cominciare con vari numeri, quindi mi scuso in anticipo se ci saranno un po' di numeri anche da parte mia, ma è sempre giusto cominciare vedendo esattamente la situazione del nostro organico. E prima di tutto volevo dare il benvenuto ai nuovi rappresentanti che non ho avuto modo di conoscere in incontri precedenti. Vedo anche volti noti, il che fa sempre piacere. Partiamo subito dal conteggio dell'organico. Fino a fine 2018 abbiamo raggiunto un organico di 10.000 dipendenti, molto simile ai dati dell'anno precedente, ripartiti in 3.500 impiegati e 6.500 operai. Di questi la regione EMEA conta 7.000 dipendenti e quindi la maggior parte sono ripartiti in 20 paesi. I nostri stabilimenti manifatturieri sono arrivati a quota 25 e disponiamo inoltre di 20 centri tecnici. Passiamo ora al programma futuro e vediamo quindi quali acquisizioni e fusioni sono in programma per questo 2019. Prevediamo di concludere entro il terzo trimestre del 2019 l'acquisizione di un'azienda in Germania, vicino a Monaco di Baviera, che porterà circa 200 nuovi dipendenti all'interno del gruppo Visteon.
Come ben saprete, la direzione ha deciso di proseguire su questa strada di acquisizioni e quindi abbiamo in programma anche un'altra acquisizione in Francia, nella zona di Montpellier, prevista per i primi mesi del 2020. Da questa operazione verranno aggregati circa 70 dipendenti. Devo purtroppo confermare le voci che sono circolate sulla salute dell'azienda spagnola. Infatti purtroppo siamo stati costretti a una cessione delle nostre attività previste per la fine dell'anno. Purtroppo in conseguenza a questa cessione della produzione spagnola dovremo fare tagli al personale e sono quantificabili in circa 60 dipendenti. Sfortunatamente abbiamo brutte notizie anche dalla filiale italiana che non gode di buona salute ed è stata dichiarata insolvente e sarà assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria come prevista dalla normativa in materia di insolvenza. Questa operazione è prevista per il terzo trimestre del 2019. Non voglio rassicurarvi, abbiamo già indetto comitati consultivi e verranno offerti programmi di cassa integrazione per i dipendenti dello stabilimento che avranno la possibilità di chiedere un trasferimento in un altro stabilimento della regione EMEA. Questa operazione interesserà circa 50 dipendenti. La direzione ha inoltre deciso di trasferire parte delle operazioni produttive e manifatturiere in Slovacchia, dove verrà aperto nel prossimo anno un nuovo stabilimento produttivo che ci permetterà di mantenere la nostra competitività sul mercato. Questo nuovo stabilimento necessiterà di un organico di circa 150 persone, quindi una quota piuttosto ampia, e daremo priorità al trasferimento di dipendenti spagnoli e italiani che desidereranno provenire e stabilirsi in questo nuovo stabilimento, quindi potranno avvalersi della possibilità di ricollocamento. Vedo alcuni volti preoccupati in sala, però ci tengo a rassicurarvi che il Dipartimento delle Risorse Umane, di cui sono capo per la Regione EMEA, farà tutto il possibile per assicurare una transizione il più agevole possibile e io e i miei colleghi rimaniamo a vostra disposizione per eventuali domande o perplessità. Bene, vorrei ora rivolgere la nostra attenzione alle sfide e alle opportunità che ci troviamo ad affrontare per questo 2019. Sempre nell'ottica dell'espansione e del miglioramento delle nostre competenze, abbiamo deciso di investire nell'assunzione di tecnici informatici per ampliare le nostre soluzioni digitali. Uno dei problemi che abbiamo riscontrato a livello globale è la fidelizzazione dei talenti. Infatti abbiamo notato che molti lavoratori, bravi lavoratori, decidono di lasciare l'azienda dopo un anno per opportunità migliori. È quindi nostro dovere impegnarci affinché ciò non accada e garantire una continuità del personale che avrà benefici sul personale stesso, ma anche sulla nostra azienda. Proprio per questo motivo abbiamo deciso di istituire un programma specifico per attirare e fidelizzare i talenti. Questo programma si rivolge a università e istituti tecnici e già a partire dai prossimi mesi alcuni dirigenti e giovani dipendenti dell'azienda parteciperanno a incontri e seminari presso università e istituti tecnici nella regione EMEA per far conoscere la nostra azienda e illustrare le opportunità di crescita che offriamo. Intendiamo inoltre offrire programmi di tirocini estivi finalizzati poi all'assunzione. In questo modo possiamo dare l'opportunità ai giovani talenti di conoscerci e apprezzare la nostra etica professionale. Abbiamo già selezionato alcuni istituti e università di interesse, ma siamo sempre aperti a altre raccomandazioni, quindi qualora conosciate dei politecnici all'avanguardia nei vostri paesi che non sono ancora stati inseriti nell'elenco, vi chiedo di segnalarli a me o ai miei colleghi. Come sempre apprezziamo il contributo e le raccomandazioni dei nostri dipendenti.
La nostra azienda, come sapete, fa parte di una rapida evoluzione e crescita, come ci ha spiegato il collega Andrea in precedenza, e le auto elettriche senza conducente sono i mezzi di trasporto del futuro. Pertanto vogliamo davvero assicurarci di essere un'azienda all'avanguardia e soprattutto pronta ad affrontare i cambiamenti del settore. Un elemento molto importante della nostra strategia futura consiste proprio nel migliorare l'esperienza dei clienti. Come saprete, purtroppo abbiamo ricevuto dei riscontri non sempre positivi e pertanto abbiamo deciso di dedicare maggiore attenzione e di rivolgere quindi il nostro impegno in questa area per diventare un'eccellenza dell'esperienza clienti. Infine, so che la Presidente ha detto di non fare riferimento alla parola che comincia con B, però mi trovo costretta a fare una breve riflessione sulla Brexit, e devo dire che la nostra azienda si impegna a trovare i migliori accordi possibili per garantire una continuità delle operazioni per i nostri clienti e per i nostri dipendenti nel Regno Unito. Tuttavia, fino a quando non saranno state prese delle decisioni definitive dal governo, non potremo stabilire pienamente il nostro piano d'azione. Pertanto vi invito a seguire gli aggiornamenti quotidiani che verranno pubblicati sul nostro sito intranet e per qualsiasi dubbio o domanda non esitate a contattare il mio ufficio. Da parte mia per ora è tutto e resto a disposizione se qualcuno desidera parlarmi più tardi anche privatamente durante la nostra pausa caffè. Grazie. Thank you very much, Elena, for such an exhaustive details and presentation. And I believe what will happen is that any questions that our colleagues may have, they will be asked in the second part in relation to your presentation, so please stay with us. And I think now, because I am aware of the time, and remember we've got soon coffee break, and I believe there is a special treat of pork pies and sausage rolls to give you a taste of the British food. So I'm going to play a recording of our external expert, Alice Pendley. Unfortunately, Alice couldn't get here because of the strikes with Eurostar. So she recorded this for us this morning and sent it over. So, you know, thanks to technology, we can listen to the expert and what she's good to say. Excuse me, but the Eurostar is not on strike. It is the custom officers that are on strike, the French custom officers, not the Eurostar. Yes, thank you very much for that. She sent me some email with Eurostar. I was very focused on getting the recording and presentation to make sure we can present it to all of you. And let me just play this. Mean for manufacturers. The transport and logistics sector is undergoing a rapid transformation, with political, technological, and environmental changes exerting significant influence on the future of the sector. Developments in these areas are undeniably driving uncertainty and disruption. This makes it increasingly difficult for manufacturers to understand what should be the immediate versus long-term focus of their business. The sector has a long list of problems to be dealt with, for example Brexit, driver shortages, and environmental legislation. However, the developments also bring with them a massive opportunity to provide positive change for the industry, and we need to be ready to harness this opportunity. Transport emissions is currently a hot topic in the industry, as a recorded 17.5 billion tonnes of cargo travels on Britain's motorways and A roads each year.
This has an obvious impact on air quality, this being particularly in more built-up environments. Indeed, the rate of growth in certain areas of the UK, most notably Manchester, has resulted in increased congestion and delays, and has led to heightened CO2 emissions. All of the above is why the industry is supporting the transition to ultra-low emission vehicles. The government has committed to reducing greenhouse gas emissions by 50% of 1990 levels between 2023 and 2027. We as an industry will do everything we can to contribute to achieving this important goal. The anticipated adoption of electric vehicles will, in time, reduce emissions from commercial transportation. But there are steps that operators can take in the short term to make a difference before the 100% zero emissions target in 2040. This is where technological advances cannot be ignored. Technology in particular is playing an important role in enabling operators to make their fleets more efficient and sustainable, not only by helping fleet managers choose the most efficient routes, but also by monitoring driver conduct to alleviate issues such as speeding. Furthermore, rising traffic congestion not only increases vehicle emissions and costs time, it also contributes to driver stress and irrational behaviour behind the wheel. This, combined with government estimates showing that road collisions are costing the UK in excess of £16.5 billion a year, affirms that driver conduct should continue to be our top priority for 2019 and beyond. We should also seize upon the opportunity of added visibility technology through measures such as driver training to help reduce and prevent accidents. Deploying smart tracking technology not only has a bearing on a fleet's safety, as well as other road users, it also impacts insurance premiums and clarifies liability. This is all good news for business. Now I will turn to the topic weighing on the minds of everyone working in the transport sector. Brexit represents a huge challenge, and a no-deal outcome could significantly influence other areas of the transport and logistics sector. There is no other industry that is more tightly integrated than the European automotive industry, with highly complex supply chains stretching across Europe and production relying on just-in-time delivery. For example, leaving the EU is likely to see an increase in tariffs on vehicle parts. This would result in costlier services and repairs, affecting fleet compliance. In fact, more than 8 out of 10 passenger cars made in the United Kingdom are exported. To say this the other way round, less than 4 out of 10 cars made in the EU 27 are exported. That's 38.3%, with roughly 1/3 of total exports heading to the UK, or 12.4% of total production. The EU represents 85% of the UK's passenger car imports by volume. 51% of all exported UK-built cars were bought by customers in the European Union last year. Furthermore, SMMT analysis suggests that EU tariffs on cars alone could add at least an annual $2.7 billion to imports and $1.8 billion to exports. Import tariffs alone could push up the price list of cars imported
to the UK from the continent by an average of £1,500. And this is if brands and their retail networks were unable to absorb the additional costs, of course. In conclusion, ultimately, there is no single challenge, but a plethora of focal issues. Rising emissions will continue to feature heavily in the discussions next year, and Brexit will be a matter that dominates. So, in a rapid time of change, let these challenges not lead to an inexorable decline, but rather to a thriving and more resilient sector with the ability to adapt. And this will be crucial to ensure that operations remain cost-effective and efficient for our business in the new and coming year. Thank you very much for your attention. We would like to express our gratitude to Alice, to the external expert who provided this outlook. And I am conscious that we've got a little bit of delay. Therefore, I will extend our coffee break. We will break now and we will resume at 1:45. The coffee will be served just in the main hall. Thank you very much. There's no coffee today, right? Yesterday we had it. It was amazing.
Thank you very much for being back on time. I hope you enjoyed the coffee and sausage rolls as well. I must say I used that time to get in touch with our administration team, and I could now answer, Roberto, to your inquiry earlier. Catherine was on a sick leave, so I believe somebody must have dropped the ball, and basically the information was not passed on. So we provided the languages as we had initially agreed a few years ago, but obviously there are changes, there are more members coming in, substitute. However, Danielle and Michelle, and Hidayah, you will be very pleased to hear that I checked with the chef d'équipe, and one of our interpreters, she's got also French in her language combination, and she agreed to interpret from French into English, and I assume your English is good to understand what's happening, but you can express freely in French, and she will be providing the interpretation into English. So, you know, I know it's not much consolation, but at least, you know, you can see when there is a will, there is a way, and we are trying, and, you know, we continue to work in the spirit of mutual trust. Formidable, merci, c'est vraiment gentil. But this morning would have been much better than this afternoon. Yes, but as we say in England, better late than never. So, and we will make sure that at the next meeting there will be all we the can see languages. this every day with Brexit. Yes, I couldn't agree more. In French, en français aussi, on dit mieux vaut tard que jamais. Mais c'est vrai qu'il aurait mieux valu que le français soit prévu dès le départ. Et j'espère que ce sera le cas la prochaine fois. Merci. Thank you. You see, we can really see the benefits of having interpreters and being able to express our views and feelings in our own languages. So I know that you've asked, and I know we agreed that there will be always a time where you can have internal employee meetings. So I'm going to ask Elena, our HR manager, to leave the room. I will leave as well, and you will stay, and I believe Roberto will be chairing the session. Whenever you're ready, whenever you discuss all the points, please let us know and we will come back in. Thank you. Yeah, okay. I must say I'm not very impressed today. We didn't have the languages. I think the point has been made, and I know we only have 10 minutes, so I suggest we just talk about maybe 3 points we should raise to the management when they come back. For my side, I want to know which companies I want to acquire in Germany. They said another 200 employees will be added, and that means we should get another EWC representative here, according to our agreement 5.2. So I want to know which company in Germany, and of course I'm very worried about the redundancies in Italy. There are the two main points, but I open the floor. What are the other things that you should think we should raise to the management? Well, the working conditions. It's not possible anymore. Before the lunchtime was 2 hours. And now the lunchtime is only 20 minutes, and sometimes there's no lunchtime. I cannot go on for the whole day without eating. It's not possible. So the working hours are impossible. And we are not earning more money because we are working more. It is not true.
So I think that the unions have to have more conversations with the management. That's always a problem, but I have to say, this is the European Works Council, and we have to talk about transnational issues. So I don't know if you have the same problem in Poland or in Spain. En España tenemos también ese problema. En todo el mundo, todos los empresarios quieren que los trabajadores trabajen al menos 12 horas al día, trabajan por la mañana y luego por la noche, lo que la gente no puede ir a casa a comer, no tienen descanso, no pueden tener vida familiar, y esto es algo que tiene que terminar ya, porque la gente necesita tener su propia vida y los trabajadores están trabajando mínimo 12 horas al día. Eso es algo que no puede pasar. That's very surprising. Minimum 12 hours a day. Oh, I don't know. This sounds wrong to me. Sí, además están aprovechándose de que hay muchísima inmigración. Muchísimos españoles se han ido de España para trabajar en otros países como Inglaterra, y desafortunadamente los empresarios están acogiendo a empleados de otros países que cobran muchísimo menos dinero que cualquier español. Trabajan horas que son inadmisibles y además con un salario que no da ni para pagar el alquiler. Entonces, obviamente, la gente que viene de fuera están contentos porque tienen un trabajo y están haciendo una vida fuera de su país, que aunque es tan mala esa calidad de vida, es mejor que donde estaban. Pero eso nos pone a los demás en una situación bastante que no debería ser así, porque no es justo para nadie, y mucho menos para los españoles, porque tenemos que irnos para poder conseguir una condición laboral adecuada. Maybe it's a good point, because I think this question of temporary workers from other countries is a big problem for all of us. So that could be a transnational issue. And can I ask you, because the head of HR talked about some jobs in Spain, I think 60 people. Do you know more about the situation there? En verdad no estoy muy al tanto de la situación, tengo que ser sincera, pero puedo investigarlo, porque me gustaría también saber qué pasa con este tema. Okay, thank you. So we have the problem with the temporary workers and the conditions at work we can raise. What about Poland? Are there any problems with the working conditions? Yes, I would like to raise the issue of agency workers. At our company, I've noticed a trend that we are hiring more and more agency workers, which I think is not good when you think long term. I think it's better to retain the permanent headcount, because as you know, they are well trained, they spent many years in our company, they get expertise. So I think it's better to focus more on a permanent headcount. And also I think in order to keep permanent staff, I think it's better to think about the wages. So if you pay the right wages, you are more likely to keep them at our company. So there are many people looking for a job today, but also there are many companies recruiting at the same time. You have to think about them, who they can go to first. So if they choose our company and they are young, I think it's good to offer them good rates of pay, so they can stay for many, many years ahead. Thank you. Thank you. I think I'm getting a picture here. It's difficult because, you know, the European Works Council, we can't negotiate pay. It's up to you in the countries and the trade unions. But I think your idea of numbers, the head count, I think we need more information, and we can ask for more information from the head of personnel.
because she gave us no figures how many permanent workers we have and how many temporary or agency workers. So maybe we can ask for that information and ask the company what they are doing to help temporary workers become permanent workers. Does that sound okay? Yes, I think it's okay. I think it's a general trend, as you said, that nowadays nobody's investing in people anymore. So it's only about the profit. So profit, yes, but what about us? Without us, there's no profit. So this is the idea that we need to put forward. Okay, so the points I have for our feedback to management is the language point well made already, very short. Then I want to know more about Germany and the companies they are buying there. We don't know much about Spain. Maybe we should ask you for more details. Sí, por favor. Because they said they will transfer 60 people, but where to? These 60 people cannot go to France or Italy. No, of course. And then as a transnational issues is the problem of temporary workers, and we can ask for more information about the headcount, temporary and permanent workers. And maybe, I don't know how you feel, maybe one last point. I'm not happy with this format. We had the American guy who gave us all the financial figures, and then he goes, he's off. I want to ask questions. I think we need more time for questions to make this more interactive. What do you think? I think you're probably absolutely right, but I guess, you know, as they say, time is money, so that's probably why he went. But anyway, from the point of view of Russian Federation, I would be very interested to know a little bit more about apprenticeships, you know, like new talents. How do the company actually, you know, look after these people? Do they provide any, you know, like any programs? How do they fund their, you know, study times or, you know, their professional commitments? And yeah, what kind of support they give them? Thank you. Thank you. As I said, we have to talk about transnational issues, but I think we can put the question to them when we talk about temporary workers and what they are doing to train people to become permanent workers, or including in Russia. Thank you. Okay, if that's okay, then I think we can ask management to come back. If we have to. I know. We can have a drink later. Oh, good. Do you guys want to take the splitter? Because I'm swapping between Spanish and English. Are you sure? It's okay, it's okay. Very conscious you probably don't want to listen to Spanish. Yes, all right. I've got the English channel all the time. Do you want to do a splitter with us? While we are waiting, maybe one more thing. Spanish. I think the sausage rolls was not quite right. I'm vegetarian. I don't know about others, but... They're back. Oh, Quiet. Well, I hope you had a fruitful discussion. Anything you would like to comment on? Yeah. First of all, thank you very much for giving us the time and opportunity. We had a brief discussion, and I will say a little bit more about that later. And we've got just a few points. Maybe we can get some answers from you. Number one is a language point. I think it's been made, but thank you also for organizing French at short notice, and thank you in particular to the interpreters who are doing a fantastic job. Second point, it's coming back to you, Elena. You talked about the acquisition in Germany. 200 people are joining our company, which is wonderful news. But who is this company we are taking over?
Grazie Roberto per la domanda. Sì, confermo che la direzione ha in programma un'acquisizione, come dicevo, nella zona di Monaco di Baviera. Sono sicura che già avrete un'idea di chi sto parlando, però fino a che la transazione non sarà stata finalizzata non posso fare nomi, quindi questo ovviamente verrà comunicato nei modi e nei tempi previsti dal nostro statuto, quindi vorrei rassicurare tutti i delegati che riceverete tutte le informazioni del caso a tempo debito. Thank you, Elena, for that. I really appreciate that, and that's a very fair question, fair point to make. Unfortunately, at this point, we are still not at liberty to disclose all the information. But as my colleague Elena said, we are going to make sure that you are all informed parallelly at the national and European level, and we will understand if there is an extraordinary meeting you want to have, or select committee will want to have a meeting with the management, and obviously it's quite a big number, so it will impact on the functioning of European Works Council. We will probably need to see if they've got European Works Council and see if perhaps there will be more members to this European Council. Elena? Sì, vorrei aggiungere che ovviamente la rappresentanza della Germania sarà rivista in base al numero di dipendenti, che come sapete il numero di rappresentanti si basa sul numero di dipendenti di una filiale particolare, quindi Roberto nessun problema da questo punto di vista, i numeri della vostra rappresentanza ai comitati aziendali europei sarà rivista e aggiornata di conseguenza. Thank you, because that was going to be my next point. Looking at our agreement 5.2, plus 200 means Germany will go into the higher bracket, and we will need an extra representative for Germany, because I'm sure plus 200 will put us into the bracket 400 to 899 employees. Giving us an entitlement to 2 representatives. Thank you for this. Another question, also to Elena. You talked about Spain and I think 60 employees being transferred, but even our Spanish colleague did not know which site and where these colleagues are going to go. Can you tell us more? Certo, mi spiace se la collega spagnola non è al corrente della situazione, ma posso assicurarvi che le comunicazioni sono state rese a tempo debito, e i nostri colleghi delle risorse umane in Spagna si sono già attivati per aiutare insomma la situazione dei colleghi. Come posso rivelare questa informazione, perché è già un'informazione nota, sarà all'impianto la centrale di Alicante che verrà chiusa purtroppo, e ripeto, mi spiace se appunto c'è stato qualche problema di comunicazione, possiamo sicuramente vedere dove c'è stato il problema, ma le informazioni sono già state comunicate e questo è già previsto per i prossimi mesi, quindi contiamo di aiutare con programmi di cassa integrazione i nostri dipendenti della sede spagnola e dove possibile un ricollocamento o riassorbimento in altre sedi. Thank you. And maybe we can talk later as well. Maybe two more points. We talked about working conditions, and we've noticed that across the whole territory, working conditions are getting worse. We've heard from our colleague in Italy where people are in Spain, where people are forced to work 12 hours a day. This is not the case in Germany, but we have noticed a large number of temporary and agency workers everywhere. We didn't get the numbers of the headcount. Can you give us the numbers, maybe not now, but maybe at a later date?
how many people in the group in EMEA are temporary workers and how many are permanent workers. And the next question then is, what are you doing to make temporary workers permanent workers? We need good staff. Certo, ovviamente queste informazioni sono disponibili, faremo circolare al termine dell'incontro come sempre tutte le varie presentazioni e tutte le informazioni che possiamo divulgare con i nostri dipendenti, e posso facilmente recuperare i dati relativi ai lavoratori interinali e ai lavoratori con contratto a tempo indeterminato. Per quanto riguarda la sua domanda in merito a cosa stiamo facendo per trasformare, diciamo, per far passare i contratti da tempo determinato a tempo indeterminato, come ben sapete la situazione in tutta Europa e a livello globale non è delle più propizie, quindi non potremo ovviamente garantire la totale copertura, il totale interesse di contratti a tempo indeterminato. Ci impegniamo però sicuramente a programmi che portino ad assunzioni a tempo indeterminato e soprattutto che siano basate sulla meritocrazia e che mirino proprio alla fidelizzazione dei talenti. Quindi abbiamo dei piani in essere per progredire in questo senso. E per i numeri, ripeto, farò circolare le informazioni richieste. So just to add to that, I think Elena mentioned that during her presentation, this Erasmus Plus program, which we've got now in place, where we are trying to attract the talent and start and then continue working with us. So I think this is a good practice, and hopefully this will make us #1 leading company in attracting the talent in this sector. Thank you. But attracting new staff, good staff, is important. But maybe also look amongst the existing staff. There are good people. Some of them temporary, and they can be made permanent too. And maybe if you can give us the figures, thank you. Maybe also give us the breakdown per country, because I think in some countries the situation is even worse, like in Russia we've heard. Yes, definitely. Okay. Per quanto riguarda la questione di alcuni lavoratori che sono a tempo indeterminato, voglio ricordare a tutti voi che quando si aprono delle posizioni a tempo indeterminato in azienda, in qualsiasi settore, i nostri dipendenti interinali sono sempre benvenuti nel presentare la propria candidatura e ovviamente abbiamo sempre a cuore la possibilità di fidelizzare i lavoratori già presenti, quindi questo è sicuramente un punto già presente. E per quanto riguarda anche i nostri lavoratori già decennali o insomma chi è con noi da molto tempo, vi ricordo che anche in questo caso abbiamo sempre dei programmi di aggiornamento che vengono ciclicamente proposti, quindi dovete sempre tenere sotto controllo l'intranet dell'azienda, dove ci sono tutte queste informazioni e in cui potrete quindi iscrivervi ai vari corsi di aggiornamento che verranno proposti. I know now is not the time, but also remember many of our members have no access to computers, especially in the factory. So, but maybe that is for another day. Can I add something? I'd like to say that telling people to go to a website to check their rights is clearly a breach of our right to consultation and our right to information. I mean, I'm not an employee representative, but as an observer, I had to say that. You need to consult directly with the workers. Thank you. I think what Elena was trying to say is that all the information is available on companies' intranet. So obviously we do speak to our employees, we do consult our staff in respective countries, but the information is available on the company's intranet, and I am actually appalled to hear that they don't have, not everybody's got an access to intranet, to the computer, to the workstation, and this is something I think we need to bring to our bosses, but
but yes, we do look after our employees and we do speak with them. I'm not sure of that, because you should be aware of the fact that these workers do not have access to any computers because they work at on the site of your company. So you should know that. No, thank you very much for raising that point. And before I give Elena the floor, just if you are aware of any employees or especially employee representatives that do not have the access to the computer, please let us know, because we would be more than happy to bring this to the attention of relevant people. So if you've got names, let us know. I can start the list now. Please do. Elena, vorrei sottolineare, mi spiace se ci sono delle informazioni che non sono state veicolate correttamente, ma per tutti coloro che non hanno accesso a un computer vorrei ricordare che possono rivolgersi all'ufficio delle risorse umane della propria sede e ottenere tutte le informazioni in formato cartaceo, quindi l'accesso ai computer non è assolutamente un ostacolo nelle formazioni, quindi potete appunto ricordare ai vostri colleghi che non hanno accesso a un computer di rivolgersi all'ufficio delle risorse umane della propria sede per avere informazioni. Grazie. Thank you. I know I have to be brief, and that brings me to my last point. I do not think this format of meeting has been ideal. We had the sales manager give us a lot of information, financial data, and then he goes. There's no time, opportunity to ask questions, and I think we need to make this more of a dialogue, more interactive. We only have 5 minutes now for our questions. We need more time, I believe, to have a proper dialogue. Yes, well, thank you very much for sharing this. I know it's not easy to raise points and tell us this, but yes, I do agree. The sales manager, he was supposed to be with us for the entire day. Unfortunately, there was some emergency and he had to take earlier flight, so this was really unfortunate. But we will make sure that the next meeting we've got, he will be with us and he will be able to answer questions. Saying that, any questions you may have to his presentation, the select committee can gather all these questions and we will pass them to him. And he said he's more than happy to reply to any queries or any doubts you may have. So I know it's better to have him here with us and raise some issues face to face, but not always everything is possible, but we will try to accommodate that and we will facilitate the process of answering your questions, although it might not be the ideal mode. And in terms of the format, I think we will be now next year or at the end of this year we will be reviewing our agreement, and if you wish to propose a different format, then we are open to listen to your suggestions. If you want more time, or if you want to have the internal employee representatives meetings before and after, we are quite open to any suggestions, I would say. This has been working so far. This is the first time you've raised this issue that you didn't like the format, but we are cooperating, and for us the most important thing is to work together, because if we work together then our company will keep growing and we will be all benefiting from it. So we can renegotiate that, I would say. No, thank you. That's all from my side. Maybe apart from mentioning the sausage rolls, I think we have some vegetarians here. Maybe move away from British English cooking. Maybe try something Mediterranean. I don't know. Something French. We could have our next EWC meeting in France, or Spain, or in Germany. So we can do that. It will be more efficient, huh? Okay, well, in that case, if there are no other questions, I'm going just to mention that I know all of you are staying tonight here. We would like to
we would like to actually meet up with you also on more sociable level. So we've got some dinner planned, and I believe vegetarian option and vegan option will be available. There will be also some drinks. And tomorrow morning, for those of you who can stay, as you remember, we have organized that factory tour. So you will be able to see the facility, which is just outside of London. And for those of you who have to go, I wish you a pleasant journey. It was a very constructive meeting, because although we may not agree on everything, but we are learning, and hopefully we will be able to implement some changes as languages available for the future meetings. And yes, thank you very much, Elena, also for coming. I know being HR manager is not the easiest role, but thank you very much for all your contribution, and we need to make sure we provide the temporary workers, the breakdown per country, to our colleagues gathered here. Thank you everyone, and we'll see you next year, if not earlier.
I like to comment. Roberto zostanie.
Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous avez fait bon voyage pour vous rendre ici et j'espère que vous êtes prêts à commencer notre travail. Depuis la date de la signature de notre accord, c'est-à-dire depuis le 9 octobre de 2015, moment important pour notre entreprise, nous avons coopéré dans un climat de confiance mutuelle et nous avons eu avec les représentants du personnel des réunions annuelles pour échange d'informations et pour marquer ces échanges prévus dans notre accord. Nous avons tous été impliqués ensemble dans l'intérêt commun du progrès accompli par notre entreprise et je veux croire que c'est dans le même esprit que se tiendra la réunion d'aujourd'hui. Je souhaite qu'elle soit aussi détendue que possible et j'espère qu'elle vous rapportera le succès sur lequel nous comptons tous ensemble. Et je me permets aussi de mentionner, puisque c'est la législation britannique qui, selon l'accord, s'applique à nos travaux, que nous avons à nous pencher cette année sur le problème du Brexit, un sujet qui nous interpelle tous, et malheureusement, la situation à cet égard est totalement imprévisible et nous sommes absolument incertains de ce qui va se passer, mais nous sommes certains, quoi qu'il arrive, que cela aura une influence sur l'avenir de notre entreprise. Et maintenant, quelques mots de formalité. Si vous entendez le bruit d'alarme qui vous avertit qu'il y a un risque d'incendie, alors au moment de cette sonnerie, il faudra sortir de la salle où nous nous trouvons et passer au point de réunion qui est en face du bâtiment où nous sommes actuellement, à côté d'un bistrot qui s'appelle le Globe. Voilà. Et maintenant, je vous rappelle, sans doute pas besoin de le faire, que vous disposez de l'ordre du jour, puisqu'il vous a été envoyé, conformément à l'accord, il y a environ 4 semaines. Je voudrais ajouter que les langues de travail sont telles que des cabines ont dû être prévues et par conséquent, quelle que soit la langue que vous pratiquez vous-même, que ce soit le français, l'anglais ou les autres langues européennes ou même le chinois est prévu. Vous voyez, nous avons pensé à tout et j'espère que vous vous rendrez compte à quel point les services d'interprétation sont utiles. Maintenant, passons à la suite de notre travail et comme d'habitude, pendant la première partie de notre assemblée plénière, nous aurons une vue d'ensemble des activités de notre entreprise. Il y aura également un certain nombre de rapports, en particulier dans le domaine des relations humaines, et des comptes rendus faits par des experts qui ont bien voulu se joindre à nous aujourd'hui. Nous centrerons ensuite sur l'évolution principale dans le domaine du transport automobile, en particulier les automobiles sans chauffeur et les automobiles électriques. Une pause est prévue ultérieurement, vous le savez puisque vous avez reçu l'ordre du jour, mais pour le moment, je crois que j'en ai assez dit et je me tourne vers le premier orateur inscrit. Thank you very much, Michelle. I'll start the introductions.
My name is Ewa Jasińska-Davidson, and I am a secretary, and I will be taking notes today. So please don't speak too fast, so I can register everything what's being said, and we will distribute the notes after the meeting. We will distribute them in different languages as agreed. Yes, I am based in Poland, so I do work at our facility in Poland. Thank you. 国際鉄道サミット国際鉄道サミット事務局の大村と申します。本日は御社の会合にお招きいただきまして誠にありがとうございます。ゲストスピーカーとして、交通関係、交通分野、一般的なお話をさせていただきます。よろしくお願いします。Bonjour, je suis Nathalie Brooksbank, je suis directrice commerciale France, je travaille à partir de la succursale à Paris et aujourd'hui je remplace notre directrice commerciale Jane Selwyn qui n'a pas pu venir. Buongiorno, mi chiamo Renata Mielli e oggi rappresento Digital Solution. Grazie. Hello, my name is Magdalena Wrzeszcz and I'm a logistics coordinator and I come from Poland. I'm Andre Gobet, I'm a trade union representative from the Canary Islands from Spain. 日本から参りましたグリーンひろみと申します。私はプロジェクトコーディネーターですけども、今日はオブザーバーとして、皆さんのお話を聞かせていただくのを楽しみにしております。よろしくお願いいたします。اسمي نادية رحاب، أنا مديرة لشركة جزائرية لصناعة السيارات. Bonjour, Daniel Dayer, représentant syndicaliste des agents de douane en grève à Paris, comme vous le savez tous. Vive la France! أنا اسمي بيتر سولومون، أنا مدير الموارد البشرية لشركة فيستيون ومقري في دبي. Good afternoon. Most of you probably know me already. I'm the chair of the employee reps here in the European Works Council. My name is Roberto Foth. I've been with the company, would you believe it, for now 17 years. Most of the time actually at the current site in Newbury. I work in research and development. I'm also the local Works Council rep there. I'm also a trade unionist, just like my esteemed colleague over there. I'm a member of a Salut camarade! Salut, indeed. And and I've been with the European Works Council since its beginning in 2015, and I thank our President here for the kind words, and I can confirm that yes, we have been working well together so far. Let's hope that continues. If I may just raise one point actually. I appreciate that we got all the documents in good time. Thank you. We had a few questions though, because we circulated the documents to all our colleagues, and you will understand it is our duty also to talk to our members in our member countries. And we had some problems with some of the materials because they were marked confidential. I know we have a clause in our agreement. If you want to turn to point 11 in our agreement on page 8. It does mention confidentiality,
And if I may just quickly read out the relevant clause here. Members of the European Works Council of Visteon and the experts that may intervene shall not be authorized to disclose to any third party any information that may have been expressly divulged to them in confidentiality. Well, of course we understand the need for confidentiality and we respect that. But some of the information we've been given by management, I don't think really should fall into that category. And remember, we need to share our information with our colleagues. So if I may ask you in future, maybe to clearly mark only those documents that really are confidential, so that we can actually freely share the other materials with our colleagues. That would really help us tremendously. Je me rends compte de l'importance qu'il y a à ce que vous soyez tous informés et je croyais sincèrement que lorsque des documents étaient marqués confidentiels, il était vraiment nécessaire que ce soit le cas. Si vous pouvez signaler quels sont les documents qui vous paraissent avoir été marqués confidentiels à tort, je crois que nous pourrons nous pencher à nouveau sur cette question. Et je vous remercie d'avoir attiré mon attention là-dessus. Thank you very much. I think that's a good idea. I will point it out specifically which documents were, I think, rather zealously marked confidential, I think. But we can do that maybe after the meeting. Entendu, ce sera fait. Nous allons maintenant continuer avec la suite de notre ordre du jour et j'espère que nous pourrons entendre maintenant Nathalie qui va nous présenter son exposé sur un sujet qui nous intéresse passionnément tous. This one is back. Yes. Son exposé sur... Yeah, that's okay. Since you mean. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Ça fonctionne? Très bien. Écoutez, mesdames et messieurs, chers collègues, je suis ravie d'être ici aujourd'hui parmi vous. Avant de commencer, je voudrais dire que je n'étais pas vraiment prévue au programme. C'est la directrice commerciale de notre siège aux États-Unis qui devait vous présenter les chiffres. Elle s'excuse, elle regrette de ne pas pouvoir être ici parmi nous. Malheureusement, elle a été empêchée. Et comme vous l'aurez deviné, à cause des problèmes des avions Boeing, elle est restée bloquée au Michigan, là où se trouve notre siège social. Alors elle m'a demandé de la remplacer au pied levé. Je vais donc faire de mon mieux. Je voudrais vous demander de bien vouloir être indulgent parce qu'elle ne m'a envoyé sa présentation que très tard hier soir. Donc j'en ai pris connaissance très tard hier soir, j'ai regardé ce matin aussi. Alors je m'en excuse, les diapositives seront en anglais, mais comme je suis plus à l'aise en français, mon commentaire sera en français. Voilà, je crois que j'ai inséré une diapo en français qui vous aidera, d'accord? Voilà. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. J'espère que vous pouvez voir à l'écran les chiffres. Je vais peut-être agrandir un petit peu ça, voilà.
Alors, donc nous allons parler évidemment des chiffres de l'exercice 2018, parce que les chiffres du premier trimestre 2019 n'ont pas encore été publiés. Et ils vont l'être bientôt, ils seront prêts fin mars, la fin de l'année financière. Mais je peux vous dire d'ores et déjà que les chiffres 2019 sont très encourageants. Alors, tout d'abord, comme vous pouvez le voir à l'écran, j'ai noté la répartition tout simplement des ventes par secteur, nos 3 secteurs principaux. Donc le premier, les groupes d'instruments, dans lequel nous sommes le fournisseur leader qui représente plus de la moitié de nos ventes totales. Ensuite vient le secteur de l'infodivertissement avec 20% des ventes. Et troisièmement, le troisième gros secteur qui nous concerne, c'est celui des contrôleurs de domaine pour tableau de bord qui représente environ 20% des ventes. Et les 10% restants représentant tous les autres produits innovants, notamment nos solutions de logiciels embarqués de connectivité, multimédia pour évidemment le secteur automobile, mondial, et nous avons notre gamme de produits tels l'affichage d'informations, les systèmes audio, les systèmes de connectivité pour les véhicules et la plateforme de conduite autonome. C'est donc une entreprise qui se diversifie de plus en plus et qui devient telle une pieuvre tentaculaire et on ne peut que s'en réjouir. Voilà. Voilà, alors je crois, bon, je passe là-dessus rapidement. Madame la Présidente, je voulais vous dire, n'hésitez pas à m'interrompre si jamais je dépasse mon temps de parole parce que de toute façon les chiffres sont disponibles, je peux les envoyer aux délégués à la fin de la journée. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc je vais passer sur celle-ci. Alors, l'effet marquant. Voilà. Alors, l'effet marquant, donc je peux vous annoncer déjà que les résultats du 4e trimestre 2018 ont confirmé la bonne tendance des 9 premiers mois et que le groupe a atteint, même dépassé tous les objectifs de 2018. Alors, nous avons réalisé une marge opérationnelle courante de 3,5%, ce qui correspond à une progression de 0,6 points par rapport à 2017. Notre chiffre d'affaires est en hausse de 6% comparé à 2% pour 2017. Notre marge de résultat avant intérêts et impôts augmente de 3 points contre 2 points l'année précédente. Et nous avons réalisé des économies de coûts de l'ordre de 150 milliards de dollars. Donc le groupe est également très bien positionné pour l'avenir. Nous affichons une très bonne performance commerciale et nos carnets de commandes sont à un niveau record. Ils s'élèvent à 30,2 milliards de dollars, ce qui représente une augmentation de 4% par rapport à l'exercice 2017, mais une augmentation de 7% sur un an jusqu'à ce jour. Et à l'international, la hausse des carnets de commandes est de 2% et de plus 6% si on ne tient pas compte de l'effet de change. Voilà. Alors ces performances, ces très bons résultats sont le résultat d'une stratégie et d'un modèle commercial qui s'appuie sur 3 points, comme vous pouvez le voir. Donc tout d'abord la croissance organique des revenus de plus de 6% a été obtenue grâce aux récentes fusions et acquisitions. L'accroissement des marges, et cet accroissement des marges est effectué grâce, comme je l'ai dit, à une diminution des coûts opérationnels, en particulier une diminution des dépenses générales et administratives, ce qui a contribué à l'amélioration des marges opérationnelles en général. Et enfin, un résultat net qui est en nette croissance grâce à plusieurs facteurs, notamment nos stratégies en matière de fusion et d'acquisition, les rachats d'actions, l'augmentation des dividendes, un rendement du capital investi de 15% et un très bon niveau de trésorerie. On assiste donc
à une accélération de la croissance et de la profitabilité du groupe depuis l'exercice 2013, avec des ventes nettes qui augmentent de 2% entre 2013 et 2016, mais qui font un bond de 7% en 2018 en passant de 13,1 milliards de dollars en 2017 à 14,6 milliards de dollars en 2018. En ce qui concerne les revenus ajustés par action, affichés sur la partie droite de l'écran, on constate un taux de croissance annuel composé de 15% entre 2013 et 2018. J'en viens maintenant aux marges. Donc, comme j'en ai fait mention plus haut, notre expansion des marges a été réalisée principalement grâce à un modèle efficace de réduction des dépenses. Nous avons en effet atteint notre objectif de réduire nos dépenses d'exploitation, qui sont maintenant passées à 16% du revenu. La réduction des dépenses d'exploitation a été réalisée grâce à des stratégies ciblées, notamment grâce à la formation d'équipes dédiées afin d'identifier les opportunités de réduction des dépenses générales et administratives, grâce à la sous-traitance de notre secteur informatique, à des économies en matière de frais généraux et au sein de la chaîne d'approvisionnement également. Nous avons maintenu notre budget de recherche et de développement à hauteur de 5% pour pouvoir soutenir nos initiatives de croissance. Et nous avons réussi à absorber des structures de coûts lors des rachats d'entreprises, et des acquisitions et des fusions. Notre stratégie en matière de capitaux, nous avons donc opéré une répartition assez équilibrée, comme vous le voyez à l'écran. Les acquisitions représentant 7,4 milliards de dollars, les rachats d'actions s'élevant à 6,8 milliards de dollars, les dividendes à 3,9 milliards de dollars et le montant du produit des bons NS de 2 milliards. Pour ce qui est des dividendes par action, ils sont en hausse constante et régulière depuis 2010. À terme, nous escomptons un retour pour les actionnaires de 2/3 du flux de trésorerie disponible. Voilà, ce sont les chiffres pour l'année, l'exercice 2018. Donc je vous fournirai la présentation après la réunion, où je peux les envoyer par email si vous le souhaitez. J'espère que ça vous a donné un aperçu chiffré de la bonne santé de notre entreprise. Je vous remercie de votre attention. Je crois que nous sommes tous très reconnaissants à Nathalie d'avoir bien voulu au dernier moment se charger de cette tâche assez ingrate, mais la compensation est que les chiffres qu'elle nous a fournis présentent une image très réconfortante des succès remportés par notre entreprise, et dans la mesure où vous y avez tous contribué, je vous en félicite et je m'en félicite. Nous passons donc, si vous le voulez bien, au point suivant de l'ordre du jour, qui est un rapport d'experts que nous nous apprêtons à entendre. Je donne donc la parole. To Peter, yes? Yes. Peter. L'expert, Peter, a la parole. شكرا. أنا اسمي بيتر سولومون، أنا مدير الموارد البشرية لشركة فيستيون كما ذكرت، لكن لم أذكر بأنني مسؤول فقط لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وأنا أشغل هذا المنصب منذ أكثر من 5 سنوات، ويعني خلال هذه المدة شهدنا تحولا
كبيرا هائلا في شركتنا وحتى في السوق وظروف العمل. وكما تعلمون لأي شركة يعني أهم مورد لديها هي موظفيها، وأنا مسؤول على تطوير هؤلاء الموظفين والاحتفاظ بهم وتوظيف الجدد، فأعتبر ذلك يعني تحديا كبيرا يعني أواجهه كل يوم. أعتذر على عرضي لأن شرائحي قليلة جدا، وهذا ناتج على يعني رحلة طويلة متعبة من دبي، وأنا نمت في معظمها. كما أعتذر على أنني لن أستعمل المنصة لنفس الأسباب، يعني وأريح هكذا وأرى يعني الشرائح أمام وجهي. طيب يعني أحب أن أقدم لكم يعني لمحة ونظرة عامة على الشركة. أوبس. طيب ماشي. أوكي. للشركة عالميا أكثر من 10,000 موظف، بما فيهم 6500 عامل يدوي يشتغل في المنشآت والمصانع، وكذلك 3500 موظف مكتبي بما فيهم علماء وأيضا يعني الإدارة وأصحاب المبيعات وما إلى ذلك. وأما في منطقتنا اللي هي أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا لدينا 7000 موظف موزعين عبر 20 دولة، منهم فرنسا وإسبانيا وإنجلترا، وفي شرق أوروبا هناك روسيا وكرواتيا، وفي إفريقيا جنوب الصحراء عندنا نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا. كما أن في الشرق الأوسط هناك مصانع في مصر ومراكز فنية في دبي وبيروت والمغرب، ونتطلع إلى إنشاء يعني إلى أن ننتشر في دول أكثر كلما دعت إلى ذلك الحاجة. طيب ندخل إلى صميم الموضوع، ومش هذا، أحب أن نتكلم في هذا. التحديات والفرص المتاحة لنا. وأعتقد في قطاعنا أن التحديات والفرص هي مرتبطة معا، لأن مثلا شهدنا في السنوات الأخيرة نموا هائلا كبيرا في هذا القطاع، خاصة في السيارات الكهربائية والسيارات الذاتية القيادة، وهذا يلزمنا بتوظيف عدد مهم من الموظفين الجدد، وهؤلاء لابد أن يكونوا ذوي خبرات ومهارات ليس من السهل العثور عليها في سوق العمل الحالي. ومثل هؤلاء الموظفين اعتادوا أن يشغلوا منصبهم مدة سنة أو سنتين ثم ينتقلون إلى شركة أخرى بحثا دائما على الجديد والجديد، وكيف نحتفظ عليهم في هذا الجو. كما أن الشركة سرقة الكفاءات تحاول باستمرار على إغرائهم إلى أن يتركوا شركتنا ويشتغلوا مع الغير. فإذا أمامنا التحدي على كيفية الاحتفاظ بمهاراتنا، فيعني نشتغل على عدة أصعدة في هذا المجال. هناك أولا الراتب، طبعا ندفع راتبا جيدا، وبما في ذلك نجعل رتبة الشخص مستقلا عن الراتب الذي يحصل عليه، فيمكن أن يكون العمل اليدوي يحصل على أكثر من مديره إذا كانت مهاراته تلزم ذلك، ونعتبره ذا قيمة هامة للشركة. ولكن بالطبع الراتب ليس الكل، يعني كذلك نتيح أمام يعني أطورنا وذوي الاختصاصات الكثير من الفرص لتطوير مشاويرهم. نجلس معهم على أقل مرة في السنة، غالبا مرتين في السنة، على نقاش الدورات التدريبية والمهارات الجديدة التي يمكن أن يكتسبوها. ولا نتكلم فقط على المهارات الفنية والتكنولوجية، ولكن نتكلم كذلك على تطويرهم كأشخاص وكقادة أو كمديرين، وفي يعني حتى نقدم لهم برنامجا متكاملا للتطوير الذاتي. كما أننا نتيح لهم محيطا
يعني جميلا للعمل فيه. يعني نريد أن نكون شركة بعيدة كل البعد عن النظام الهرمي القديم، أن يكون التفاعل الحقيقي بين المدير والعامل ولكل شخص من جميع المناصب داخل الشركة، أن تكون عمل جماعي. لسنا الآن في عصر الأشخاص المنفردين يعملون كل واحد على حدة، لابد أن نشجع على التفاعل ما بين جميع الاختصاصات، وكذلك نجعل الأمور الإضافية للشركة جميلة بالنسبة لهم. أريد لكل واحد ترك شركتنا أن يكون نادما لما يجلس في مطعم الشركة الجديدة على أنه غادرنا، لأن أطعمتنا جيدة ومرافقنا الرياضية جيدة، ويعني الأنشطة الأندية والأنشطة التحفيزية ومشجعة تكون جيدة في شركتنا. أما يعني في الشرق الأوسط وإفريقيا نجد ظروف مختلفة، يعني هناك القدرات كبيرة ولكن هناك نقص في التعليم والتهيئة المهنية، فإذا نستثمر في التعليم والتدريب للناس عامة قبل أن يبتدئوا في العمل في شركاتنا. فيعني هذا استثمار على المدى البعيد. نحن نطمح في أن تصبح مراكز مهارات في إفريقيا وفي الشرق الأوسط يعني على نفس المستوى الذي موجود في أوروبا أو أمريكا. فلا مع أننا نتيح لعمالنا أن ممكن أن ينتقلوا إلى أقاليم أخرى من العالم، وهذا من الأمور المحفزة لهم أن يشتغلوا معنا، فمع ذلك نحب أن يبقى الكثير منهم في دول الأصل حتى نبني هذه المراكز للتفوق الفني والمهني. بالطبع في أوروبا نشتغل على اجتذاب المزيد من المهارات عن طريق البرامج الأوروبية المهنية وبرنامج إيرازموس بلس، كما أننا نتعاون مع برامج مماثلة ومشابهة في سائر أقطار العالم. هناك تحدي أيضا في تطبيق الابتكارات، بمعنى أن من الجميل أن نطور أمرا جديدا في المختبر أو في الورشة، ولكن كيف يطبق هذا في أرض الواقع؟ وهذا يتطلب صلة وثيقة ما بين الخبير وبين السوق. فيعني لازم أن يكون هذا الشخص له إلمام كامل بحاجيات السائق، سواء في وسط الصحراء أو في إسبانيا أو في شمال روسيا أو كيفما كان. كما أن علينا أن نحسن تجربة المستهلك، فربما أهملنا هذه الناحية في السنوات الأخيرة، يعني اهتممنا بالتكنولوجيا ولكن هذا لا يكفي، المنتوج لا يبيع نفسه كما يقال. يعني علينا أن نجعل كل عامل يعني يوالي شركتنا ولا يريد أن يتعامل مع الغير. وأما الخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فلا في الحقيقة، مع أننا لازم أن ننتبه له، لا يحمنا كثيرا، لأننا نحن بصدد تطورات عالمية وتكنولوجيات عالمية نفتكر على المدى البعيد. فخروج إنجلترا أو بريطانيا عفوا من الاتحاد الأوروبي يعني أمرا عابرا في الحقيقة، ونعتقد أن بعد 2 أو 3 سنوات أو 4 سنوات ستعود المياه إلى مجاريها. ونحن لسنا بالصدد أن نضحي بيدنا العاملة في بريطانيا أو أن نسمح فيهم أو نشتتهم فقط لأجل هذه الأمور العابرة التي لن تغير شيء على المدى البعيد. وأما باختصار يعني بخصوص الاستحواذ على الشركات ودمج شركات أخرى في مجموعتنا، فنخطط الاستحواذ على الشركة في ألمانيا في خريف هذه السنة، ونحن متحمسين على ذلك. هذه الشركة تشغل أكثر من 200 موظف، وبالطبع ألمانيا مشهورة بالجودة والخبرة في مجال الصناعة والهندسة. كما أننا نخطط استحواذ على الشركة في فرنسا، وفعلا نحب أن ندخل سوقكم ونساهم في ازدهار الاقتصاد الفرنسي ونموها الثقافي والبشري. ويعني
يعني نحصل إن شاء الله على شركة ذات 70 موظف في فصل الشتاء من هذه السنة بحول الله. وأما هناك شركة في إسبانيا نبيعها حتى نمكننا من هذه الشراءات الجديدة، هذه الاقتناءات الجديدة، شركة ب 60 موظف سنبيعها. لا نعتقد أن موظفيها أن هذا سيعكس سلبا على موظفيها، وبالطبع بإمكانهم أن ينتقلوا إلى منشآت ومصانع أخرى حول العالم تابعة لشركتنا. وأما الشركة الفرعية لدينا في إيطاليا فلم تكن مربحة، واعتبرت مفلسة وتدخل تحت الحراسة القضائية في نهاية هذه السنة إن شاء الله. هناك تشاورات، يعني نأسف على هذا الحدث، ويعني نعرض على الموظفين أن ينتقلوا إلى منشآت أخرى داخل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وأيضا نقدم لهم برامج تعويضية إذا فضلوا أن يتركوا العمل. ويتأثر 50 موظف، ومع أننا نأسف على كل حالة على الانفراد، فإن شركتنا كبيرة ونأمل مستقبلا رائعا لمعظم موظفينا للسنوات المقبلة. فشكرا على انتباهكم. Nous sommes certainement tous très reconnaissants pour cet exposé si détaillé et si prometteur pour l'avenir. Et j'aurais aimé m'étendre un peu plus longuement sur ce que nous venons d'apprendre, mais je me rends compte que le temps presse et par conséquent, je dois donner la parole à l'orateur suivant, M. Omura, qui va nous entretenir de la technologie numérique dans le transport. Je lui donne la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente, et je vous remercie pour l'invitation. Je comprends que vous avez l'interprétation en langue japonaise, donc avec votre permission, je vais présenter mon exposé en japonais. Je vous en remercie, l'interprétation est en effet prévue. ご紹介いただきました国際鉄道サミット事務局の大村と申します。この度は御社の会合にお招きいただきまして誠にありがとうございます。本日は御社の喫緊の課題にふさわしい内容になるかは分かりませんけれども、交通分野全般の長期的な視点から私の試験を述べさせていただきたいと思います。今後の議論の参考になれば幸いです。まず簡単に私どもの活動について紹介させていただきます。国際鉄道サミットは各国鉄道事業者の CEO、CTO ないし役員レベルの方々が集まって各社のニーズに基づいて最新の革新的なソリューションを提供しているサプライヤーを個別に紹介するイベントです。当サミット独自のオンラインマッチングサイトである特定のソリューションを必要としているという鉄道事業者とそのソリューションを提供できるサプライヤーとの組み合わせを見つけてサミット会場でいわばスピードお見合いのように引き合わせをする仕組みです。ヨーロッパで年に一度、アジアで2年に一度開催しており、昨月はフランクフルトで第7回のサミットを開催したところです。鉄道業界は交通業界の中でも自動車業界や航空業界と比べて大変保守的で新しい技術を採用したりですとか国外のサプライヤーと取引をしたりそういったことにとても消極的です。その理由は多くの鉄道事業者が税金によって運営されていること、それからまたほとんどの路線が国内路線であるために国内の状況に目が行きがちで、海外の事業者だとか海外のサプライヤーとの情報交換の場が少ないことが理由となります。そのような状況の中、私ども国際鉄道サミットでは世界中に優れた革新的なソリューションがあるということを
鉄道事業者各国の鉄道事業者に知ってもらうことを目的に、このイベントを開催しています。今日は、次の2点についてお話をさせていただきます。まず交通業界、特に鉄道業界になりますけれどもにおけるデジタル技術のイノベーションについて、それから今後さまざまなプロセスが自動化される中でどのような仕事が生き残るかについてお話をしたいと思います。自動運転、人工知能、IoT、スマートセンサー、インフォテイメント、テレマティクス、これは何のリストでしょうか。御社のソリューションのラインアップですね。しかし同時にこれは昨月の、国際鉄道サミットに参加したサプライヤー企業の製品リストの一部でもあります。つい数年前までは鉄道業界の CTO たちは鉄道技術のことだけを考えていればよかったのですけれども、今では第4次技術革命といわれる革新の波が鉄道業界にも押し寄せてきています。Sorry. Madame Cherry. Cherry, go back a little. Go on. Continue or go back? Shall I continue? Yes, please. Yes, there was a little bit of a glitch with. Okay. つい数年前までは鉄道業界の CTO たちは鉄道技術のことだけを考えていればよかったんですけれども、今では第4次技術革命といわれる革新の波が鉄道業界にも押し寄せてきています。自動車と鉄道車両のまたそれぞれの部品のメーカーが協力して新しい技術をクリエイトするのもそう遠い将来のことではないのだろうと思います。またこの2つの業界の協力は部品だけではありません。重要な接点は利用者、つまりエンドユーザー顧客です。一昔前までは車の免許を取って車を持つことがティーンエイジャーが大人になる証のようなことがありました。今は車を所有するものから共有するもの、もしくはアクセスするものに変わりつつあります。御社の設立母体であるフォードをはじめ自動車メーカー各社が自動運転の技術や Uber のようなサービス、それからカーシェアサービスに積極的に投資しているのはご存知の通りです。結果として道を走行する車の数は減り、販売する車の数は減るわけですから、自分の首を絞めるような投資をしなくてはならないほど急速に技術革新が消費者の考え方を変えているわけです。そんな中、これまで閉鎖的であった鉄道業界でもようやく乗客は鉄道に乗るためにお金を払うのではなく A から B へ移動するためにお金を払うというシンプルな事実を理解するようになってきています。通常鉄道だけでは A から B へ移動できないため、他の交通モードと協力しなければいけないという考え方が浸透しています。これが発展したのが MaaS、モビリティアズサービスという考え方で、例えば自宅からオフィスに通勤するにあたって同じ方向に向かう人たちを見つけてカーシェアで駅まで移動したり、鉄道やバスのネットワークが十分でない地域に小さな自動運転のバスを走らせたりといったプロジェクトを鉄道事業者や自治体が積極的に進めています。自動車メーカーや自動車の部品メーカーもかつては競争相手であった公共交通機関や自治体との連携が今後の生き残りの鍵になると思われます。自動車メーカーや部品メーカーの従業員にとって心配なのは自動車の減少だけではなく製造工程の自動化だと思われます。4年ほど前に、日本の野村総合研究所がオックスフォード大学と協力して行った研究で日本における601の職種を比べてどの職種が一番
2030年にどの職種が一番なくなっているかという研究をいたしました。その結果、601の職種の中で最も、AI に置き換えられやすいのは電車の運転士ということに結果になりました。2030年に日本において電車の運転士が自動化によって電車の運転手の職業がなくなっている可能性は 99.8% だということです。ご存知の通り、ロンドンでもすでに、DLR など電車の運転手のない電車が走行しています。自動車業界に行きますと、自動車の組み立て工が自動化によってなくなる可能性は 98.3%、 自動車の塗装工 97.2%、 自動車の整備工は 86.8% と軒並み高い確率で2030年までに仕事がなくなると予想されています。これに引き換え601の職種の中でとても低い置き換えられる可能性が低い職業というのが自動車の技術者 4.4% の確率でなくなっていると言われています。単純で事務的な作業が外国の賃金の安い国にアウトソースされるという一昔前は仕事がなくなる危機がありましたけれども、比較的製造業はロケーションが重要ですので守られてきたことがあります。しかし自動化によりましてそういった可能性危険性はかなり増している、職業がなくなる危険性はかなり増していると思われます。その中で、技術者がより自らの仕事を守っていくためには R&D だとか、営業だとか特殊な技術を身につけてよりクリエイティブな仕事に携わっていくことが今後生き残っていくには必要なことなのではないかと思います。以上で私のプレゼントをさせていただきます。ありがとうございました。Nous avons tous été extrêmement intéressés par cette présentation relative à un sujet qui est extrêmement d'actualité et qui nous concernera tous dans les années à venir. Nous remercions donc l'orateur et également l'interprète qui nous a permis de suivre ce discours. Et maintenant, nous allons passer à notre expert suivant, M. Shevtsov, qui va nous entretenir des automobiles sans chauffeur ainsi que des automobiles électriques. Un autre sujet très pertinent en ce moment et nous nous préparons à l'entendre. Вопрос — это беспилотные автомобили. Почему беспилотные автомобили? О чем речь? Мы 100 лет за рулем, нас все устраивает, вроде бы как. И почему что-то должно поменяться в нашей жизни, так сказать, почему мы меняем отношения, так сказать, и хотим, чтобы автомобиль был беспилотным. Ну, мы знаем, что современный человек живет в стрессе, живет в постоянно каких-то проблемах, поэтому это, конечно, отражается на его стиле вождения, так сказать, и, конечно же, это проблема, потому что это психологическое состояние, это зависимость, это скорость реакции, соблюдение правил дорожного движения, какие-то много проблем с этого, постоянно новшества, которые меняются в законодательстве. Конечно, ему сложно. Значит, конечно же, человек абсолютно неэффективен, так сказать, для коммерческого транспорта, потому что человек должен отдыхать, он может неправильно выбрать маршрут, с ним очень сложно сэкономить, и, конечно же, вот для коммерческого транспорта тоже человек не идеально, так сказать, он абсолютно не идеален. Наверное, статистика очень такая тревожная. Вы, наверное, понимаете, что 94% значит, вот случаев дорожно-транспортных происшествий вызваны именно человеком. И, конечно же,
Значит, мы с другой стороны понимаем, что вот есть прекрасные примеры, когда вот 500 тысяч, так сказать, километров без ДТП компания Google и беспилотные автомобили уже проехали в Америке. Что же будет происходить, когда это все случится? Все это называется система ADAS. Она имеет 5 уровней. И вот, собственно, беспилотный уровень, о чем сейчас все говорят, он наступит в 2025 году. Ну, то есть все современные города, такие как Лондон, Нью-Йорк, Женева, не говоря уже о Сингапуре и Пекине в том числе, они, собственно говоря, будут готовы, как инфраструктура, что после 2025 года будет все больше и больше появляться именно беспилотных автомобилей. Сейчас, вот 2021 год, мы это уже, в принципе, понимаем, что уже в 2021 году уже практически повсеместно во время движения по трассе будут использовать автопилот. То есть все технологии, еще раз повторяю, зрение, техническое зрение автомобиля будет позволять иметь возможность по трассе двигаться беспилотно. В 2025 году это, конечно, более сложная система городского трафика, а в 2025 году, так сказать, все технологии, думаю, будут, так сказать, готовы к тому, чтобы перейти и, так сказать, в городе на использование беспилотного транспорта. Что, собственно говоря, так сказать, мы увидим? По всем прогнозам, так сказать, через 30 лет вообще не останется автомобилей с ручным управлением. А вот в 30-м году, то есть через 10 с небольшим лет, уже 5 миллионов значит, автомобилей в мире будут выпускаться именно как беспилотные автомобили, так называемые по уровню 5 по системе ADAS. И, конечно же, высвободится колоссальное количество времени у человечества. Тут вот расчеты 6 миллиардов часов в день освободится для людей от вождения. Тут показаны примеры, что можно сделать. Можно написать 4 миллиарда футбольных матчей, написать кучу книг, сделать что-то полезное, так сказать, от этого времени, которое освободится от того, что мы тратим это время на забаран. Электромобили. Эта технология, почему, так сказать, мы не можем, так сказать, использовать как бы, автомобиль как есть, зачем нам электрический? Ну, прежде всего, это вопросы, связанные с тем, что электроника и наши, так сказать, существующие, так сказать, конструкции автомобиля, они не совсем дружат между собой. Поэтому очень многие вопросы, связанные, например, ну, простой пример, рулевое управление. Если оно не электрическое, его невозможно сделать так, чтобы автомобиль был беспилотным. Поэтому все должно быть электрическое и электрическое. Поэтому автомобиль, для того, чтобы гармонично вписать его в новые технологии, должен быть электрическим. Теперь поговорим немножко подробнее об этом, потому что, ну, что нас не удовлетворяет как человечество, да, так сказать, ну, потому что мы хотим жить на Земле, дышать свежим воздухом, конечно же, так сказать, и, конечно, пользоваться вот этой цифровой трансформацией, которая у нас наступает в нашей жизни, так сказать, с помощью этих новых, интересных для себя сервисов. И поэтому мегатренды, которые существуют в автомобилестроении, это водород, ну, то есть использование именно водорода в виде топлива. Здесь приведены примеры, так сказать, сколько, например, с точки зрения экологичности, так сказать, если бензиновый дизельный двигатель, там это по СО2 180-185 грамм на километр, так сказать, у нас вот, извиняюсь, гадит. Значит, электродвигатель 70, так сказать, водород 65. Поэтому, конечно же, вот по прогнозам, так сказать, аналитиков, 25% пассажирских автомобилей будет на водородном топливе, 30% грузовых и автобусов 25%. Электромобили. Как вы понимаете, в 2018 году тоже были электромобили. Как и сейчас, собственно говоря, так сказать, компания Tesla показала о том, что как можно сделать электромобили массовым сектором. И, как вы знаете, компания Tesla при всем том, что вокруг компании сейчас происходит, все равно является пионером этой технологии. И каждый год все больше и больше значит, автомобилей Tesla приобретается по всему миру. Как вы понимаете, в этом году у них будет реванш, так сказать, все-таки быть или не быть.
l'invitation le rapport d'avoir bien voulu présenter cet exposé si intéressant. Et maintenant, étant donné que je me rends compte que le temps presse, je dois prévoir une pause café et j'espère que vous voudrez bien revenir en séance plénière d'ici 15h50, 3h50, pour que nous puissions tenir le temps prévu dans la journée d'aujourd'hui. Merci. Sorry? For the last bit of time I have managed to introduce you. This is our Japanese tutor, Jules and Mira. Would you like to take Jules with you? Yes? Yeah? Would you like to meet our Japanese tutor? Maybe there will be some questions, yeah. Finsbury Park one. There's a university you see from the railway line near the Arsenal Stadium. Thank you very much. I'll be around. Hiromia, para C'est un dommage, c'est un très bel endroit. Ah oui,
What about
tu peux pas parler, parce que sinon tu sais pas. Order. Quand il y a un Order. Je vous remercie de tenir order. Oui, c'est ça. Donc, je vous prie de tenir l'horaire. Nous avons déjà pris un petit peu de retard. Alors, je vous rappelle que maintenant, après notre pause, nous devons passer à la réunion de représentants personnels qui sera présidée par notre ami Robert, et je le prie de bien vouloir, dans la mesure du possible, d'abréger un peu la réunion qu'il va présider. Et maintenant, nous allons le quitter pour quelques instants, bref, j'espère. All right, everybody. Well, management have left the room. Slowly but surely. Well, I don't know about you, to be honest. We've got 10 minutes. But there's a lot that really sticks in my craw, to be honest. I don't know about you. I didn't recognize my company, to be honest. You know, we heard from HR about the wonderful ideas regarding retention. If I look at my site in Newbury, we're losing people all the time. I can tell you that the average age in our department, our site there, is 54 years. 54. And we just can't find the staff. So, nice words about retention, but I see no actions on the ground. And then, Spain and Italy. I can't believe how HR see these as minor problems. 60 people affected in Spain by a closure, and apparently no impact on the people. They can be transferred. Where to? Who to, I wonder? Portugal, France, Italy? Where are they meant to go? The same for Italy, where people are meant to be transferred to other parts of the group. Again, I can't see how this is practicable. But these are just my impressions. I don't know about you. We've got about 10 minutes, that's all we've got, and I would suggest let's hear from you as well, and maybe we can just put together 3 points which we can then raise with management in the time that remains. So, I don't know, what do you think are the main points that we can pick up and we should put to management after these presentations? 10 minutes? C'est tout ce qu'on a là? 10 minutes pour parler de tout ça? Non mais franchement, là c'est même pas la peine de commencer. Moi je refuse. Déjà je boycotte les 10 minutes. Donc je préfère ne rien dire plutôt que de contribuer à quoi que ce soit. Bon, Roberto, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit. Il parle de rétention et de maintenir les employés avec la compagnie. Mais vous avez mentionné que la moyenne d'âge c'est de 54 ans. Et moi, je me demande, et ils sont toujours en train de bouger les gens des lieux où ils sont en train de fermer à des nouveaux, même de nouveaux villes, de nouveaux pays. Alors je me demande s'ils ont aussi... s'ils tiennent en compte leur famille, pas seulement leurs travailleurs. Je veux dire, changer de place, c'est vraiment difficile, pas seulement pour la personne qui doit changer, qui doit s'adapter à un nouveau poste de travail et à un nouveau pays, mais aussi pour la famille qui doit le suivre, ou qui doit rester en arrière, et après il y a une famille qui est séparée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est en place pour ces gens, pour ces situations qui sont tellement difficiles pour le travailleur? Thank you, and I could hear 2 points being raised here really. One, Danielle, in your fiery style as we know you and love you, yes, I agree with you, the format of this meeting is just not good enough. We do not have enough time really to exchange our views. And I think your point that you picked up was retention.
and more importantly, maybe even the possible site closures in Spain. And maybe one thing we can do here in this forum is to ask some pertinent questions here. Who is the social partner in those countries that are affected by site closures? Is there a social plan being put together? And what is our role? What is the role of local employee representatives? And maybe we should also be thinking about an extraordinary meeting of this forum if we can help to implement site closures, if they have to occur, in a socially responsible way. Any other issues? I mean, we've heard from our colleagues in French. I mean, what about the other sites, the other countries we've got represented around the table here? Hello, once again, Eva. I do represent Poland, and I think we need to take advantage of the fact that we've got this excellent expert here with us, because what we fear in Poland is that our jobs will be taken over by AI. So basically, automation and robotization will replace humans, and we think that the company should actually do something about it, should either organize some trainings for the employees so we can acquire new skills, so that we can secure the jobs, because in Poland most of the employees have been with the company for many years, and we showed a lot of commitment, and we don't want to be replaced by robots simply. So I'm just wondering what the company is doing in terms of securing our jobs. I know there's been discussion about Brexit and all that, but you know, we just want to know about our own safety. And obviously I'm talking from the perspective of Poland, but maybe other countries here at the table. You know, we've got some observers from Japan, and you know, we've got Italy and France and other Dubai. We've got other colleagues. I don't know if they are worried about their jobs, about their security. So perhaps we could raise that. I don't know when they will be able to answer, but that's what we are really worried about. Thank you, Eva. It's a very good point, and maybe we can be a bit proactive here. We're lucky Jules is still with us here, actually, and I think Eva's idea of maybe organizing some training so we know how to prepare our workforce for the challenges ahead is a very good proposal. I mean, can you give us some insight? What do you think are the skills that we need to foster in our workforce to make sure that we are ready for the challenges of the future?その仕事を守っていくためにトレーニングを会社に要求していくというのは正しい選択だと思います。ただ会社にとってきっとおそらく重要なのは、コスト削減。先ほどの会社側のプレゼンテーションでもコストをこんなに削減しましたと言ってましたけれども、そこが重要な観点になってくるんじゃないかと思います。そういった意味で AI に仕事を奪われないようにするためには、ゆくゆくはAI にできないことをブルーカラー、ホワイトカラーにかかわらず身につけていく必要があるんじゃないかと思います。先ほど私のプレゼンテーションの中でも、いくつかの、職種を挙げましたけれども、ブルーカラーの職種、例えば自動車の組み立て工はAI に取って代わられる可能性が高い。逆に自動車の、技術者は 4% しか取って代わる可能性が低い、可能性がないということで、より例えば R&D だとか営業だとかそういった専門AI にできないような専門的なクリエイティブな能力を身につけていくことが
生き残ることに必要になってくるんではないかと思います。Thank you, Jules. Useful points, because I suppose creativity is certainly an area where humans will still be required in the future. Well, I know, Danielle, well, I don't think any of us is happy with the format, but I'm afraid time's up. So the 3 points I intend to raise then is exactly that: time and the format. Maybe we can have more time for our internal discussion at the next meeting. Retention. I think we need more details, more information regarding those proposed site closures in Spain and Italy. And finally, maybe a constructive proposal to management to organize some training to make the workforce future-proof, if you like, by training us to make sure we are ready for the challenges that robotization, automation, and AI will throw at us in the future. Does it sound okay? Mm-hmm. In that case, I'll ask management back. J'espère que notre réunion s'est bien passée et je me tourne vers Robert pour lui demander s'il a quelque chose à me signaler. Thank you very much, Michelle. Yes, we had a good, albeit all too brief, internal discussion. And that is really one of 3 points we would like to raise with you before we conclude. Time and the format. You know, we had these wonderful presentations, and I thank our speakers, Peter and Jules, and our finance director, Natalie. Of course, important information, but there was no opportunity for us to ask questions after those presentations. I think we need to have a more interactive format, because there are a lot of questions. And to be honest, 10 minutes for us now to discuss internal matters is just not enough. It's not good enough. I would like to propose that we, instead of meeting one day next year, we'll have 2 full days, and 1 day dedicated to the employee reps. Il me semble, étant donné que nous avons été obligés de nous presser autant cet après-midi, et étant donné que les présentations, les rapports d'experts vous sont certainement très utiles et il faudrait pouvoir vous permettre de poser des questions. Oui, je crois qu'il y aura des implications financières sur lesquelles il faudra se pencher. Néanmoins, il me semble que votre proposition mérite d'être envisagée très sérieusement et nous vous signalerons dans les plus brefs délais possibles, s'il nous est possible, de vous donner entière satisfaction. Je crois que ce serait dans l'intérêt général. C'était votre premier point. Nous pouvons passer au suivant. Thank you. It's a very constructive way forward, and I think we can discuss that at our next select committee meeting, possibly. Yes, thank you. Second point. We were rather alarmed, I think, to hear about the possible site closures in Spain and Italy. So, Peter, we would really require more information about those proposals. Who is your social partner in your negotiations on the ground there? Have you already worked out a social plan? And do you think an extraordinary meeting of this forum might help prepare you for this unfortunate event, which might be a site closure? أيوة بالفعل أني نرحب بأي مقترحات من لديكم وبلقاء استثنائي وأي إطار آخر، يعني نرحب بكل الأفكار التي ممكن أن تقدمها إلينا. بالنسبة لإسبانيا الأمر يتعلق فقط ببيع شركة، يعني ليس بإغلاقها، فإذا
لا خوف على الموظفين هناك أعتقد. وأما إيطاليا كما قلنا يعني يختلف الوضع، يعني عدد الموظفين محدود إلى حد ما، يعني بالطبع كوننا شركة دولية تتيح فرصة الانتقال إلى دول أخرى، وهذا ليس متاح على موظفين في الشركات الصغيرة. وهناك أعتقد هناك نسبة مهمة سينتقلون إلى دول أخرى. هناك أيضا نسبة من الناس كبار في السن. أنا سمعت كلام بأن في منشأة معينة متوسط السن هو 54 سنة، وأعتقد هذا دليل قاطع على قدرتنا على الاحتفاظ بموظفينا. وأما بالطبع يعني هناك منشآت أخرى حيث يد العاملة فتية إلى حد ما. نعتقد أن الكبار يعني نعرض عليهم يعني تعويض، ربما يحبون الانتقال إلى وظيفة أخرى، سائق تاكسي مثلا، يعني قبل أن تصبح تاكسي آلية. وبالنسبة للشركاء الاجتماعيين بالنسبة للشركاء الآليين يعني آسف الشركاء الاجتماعيين يعني تحدثنا كثيرا مع الحكومة المحلية في المدينة حيث توجد المصنع، يعني هي مدينة بادوا، وتكلمنا أيضا مع وزارة الشغل الوطني. ويعني نعتقد ما دام الأعداد محدودة أن سيكون من الممكن انخراطهم في وظائف أخرى. أضيف شيء آخر، أن ما دام اهتمامنا في تدريب الشخص الكامل أو في تكوين الشخص الكامل، فيعني هذا يسهل عليه الانتقال من اختصاص إلى اختصاص، لأنه له القدرة على أن يبدل في العمل، أن ندربه على المرونة. وكذلك هذا النوع من الموظف صعب تبديله بآلة. شكرا. Thank you, Peter, for those further explanations. And I'm glad to hear that you're not writing off older employees. I suppose I'm an older employee myself, and I'm glad that you believe that old dogs can still be taught new tricks. That's good to know. My last point, if you allow, Michelle, training. We feel we haven't had enough training. We here around the table, but also our workforce in general. We've heard from our experts on the future of our industry, and we know that we will be impacted by increasing robotization, automation, and AI. So what are the company's plans here to future-proof the workforce, if you like, to prepare us for the challenges ahead? Can we agree on some training programs that can be rolled out to all? Je crois, étant donné les changements inévitables qui vont en effet affecter profondément notre industrie, il sera nécessaire de mettre des plans au point et de vous tenir au courant de l'évolution de nos idées à cet égard. Mais je crois que ce serait un peu prématuré d'en parler maintenant. Ça fait partie des idées que nous sommes en train d'étudier, et nous vous tiendrons très certainement au courant, et sans aucun doute, lorsque nous nous retrouvons l'année prochaine, ce sera l'un des points principaux de nos débats. Mais nous veillerons à ce que vous soyez, je le répète, tenus au courant dans l'entretemps. Et si vous avez vraiment épuisé vos 3 points, je crois que je dois passer ensuite aux conclusions de la journée d'aujourd'hui, qui me semble avoir été aussi fructueuse que possible et qui s'est certainement déroulée dans un climat détendu et sympathique. J'espère que vous êtes d'accord là-dessus. Et je me tourne en particulier vers les syndicalistes parmi nous qui, j'espère, ont jugé que c'était au moins relativement satisfaisant, du moins je l'espère. Avant de nous quitter,
je vous rappelle que nous allons nous revoir encore ce soir, puisqu'un dîner, et je crois qu'il sera excellent, est prévu, et ça nous permettra de causer un peu de façon moins formelle et plus amicale. Demain, vous savez qu'il y a une visite d'usine prévue, ce n'est pas très loin de Londres, et par conséquent, cela ne va pas influencer vos projets de visite de Londres ou de départ selon le programme que vous aviez mis au point. Il ne me reste plus, je crois, qu'à vous souhaiter déjà un bon voyage de retour, mais j'espère que nous nous reverrons encore ce soir. Et en outre, je rappelle que l'ordre du jour de la prochaine réunion sera discuté dans le comité pertinent. Et il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. J'espère que ce sera ce soir, mais sinon à l'année prochaine. Peut-être faudrait-il dire que la séance est levée.